on there, antenna, even some cameras that look down the length of the first stage during flight. And again, this is a fabricated sheet metal assembly, and it does have additional structural supports in there, as that is how the upper stage is secured to the first stage during flight. And that takes us to the upper stage, which is that assembly that looks like stacked spheres on this far right side of the image. The upper stage Alors normalement tout est bon, je uses sais pas RPM si on tout est liquid good. oxygen as its main propellant, Regardez. and that one has a single engine, which is pressure Peut-être fed monter un peu by le... 740 pounds of thrust. The upper stage gets nestled into the Ouais. inner stage during flight until main engine cutoff, when the first stage releases the upper stage for its final segment of flight. And if you look back at the first stage tank, you can see on the LOX dome those fingers that are sticking out. Those fingers actually do help to support the upper stage engine during the high vibrations during the first stage portion of the flight. And then lastly, we have the fairings, which are those two clamshell structures that go around the upper stage and payload and protect it during flight. And then those will pop open just after main engine cutoff for release of the upper stage. And then Hop là. you see on the right hand image, Ça comme ça. the inner stage and fairings are also white, but that is not due to the similar frosty effect of the liquid oxygen tank. Those have a thermal protection on them to protect the payload from the aerodynamic heating that is caused by the compression of air as the vehicle moves through the atmosphere. So that is Rocket 3. Overall, we're able to deliver 25 to 150 kilograms to a 500-kilometer sun-synchronous orbit with this vehicle. And a majority of these parts are produced here in-house in Alameda. I would absolutely love to give shout-outs to every one of the technicians and engineers that help us build these vehicles. Yeah, we are on the clock this morning, so as I mentioned, please take a look at #FactoryFriday on our social media sites, where you can see some of our technicians at work building all the various structures of this vehicle. And if you've not also seen it before, please be sure to check out the factory tour that NASA Spaceflight took with our Vice President of Operations. Non, pas encore, parce que je t'avoue que je suis en train de tout faire à la fois, j'ai dû faire la mini et tout ça. Attends, je suis en train de tout régler en même temps. We do have a brief update on the hold. Again, we're holding at T-minus 15 minutes. Confirmed. The hold is due to some boats. J'ai rien au micro. Ah, je pense savoir. So we'll provide some updates. Pourquoi? Normalement là. Ouais, c'est déjà mieux. Ok. In the meantime, we'll happily take some more questions. So again, if you've got questions about today's mission, ok, déjà là c'est mieux le micro. J'ai encore deux trucs à régler, normalement c'est bon. C'est juste que j'ai eu quelques problèmes. Attends. Alors. Here's a good question, Amanda. Is there any particular reason that this hold is happening at exactly at the 15-minute mark, or is that just kind of a convenient time? No particular reason. We'll keep providing some more updates as we have them. But again, if you have any questions, please tag at NASA Spaceflight in chat. In the meantime, let's go ahead and listen into the pad microphones as the teams work this issue. And again, we're going to wait for another update as we have them. Ok, normalement tout est bon. Description mise, tout a été mis. Attends, je vais voir pour mettre la cam, normalement ça devrait être bon. Il y a du monde, c'est un peu compliqué là de gérer un peu tout à la fois. Normalement, le lancement est dans 15 minutes. Je dis bien 15 normalement. Bon.
Hum. Alors je coupe ma gamme mais je suis là. Hein. Ouais t'inquiète. Il y a pour SpaceX ou je sais plus, il y a peut-être possibilité de faire un truc, mais il faut voir, faut que je voie. En fait, là, le problème que j'ai actuellement, c'est que bah, déjà pour stream, c'est compliqué, personnellement. Et donc en vrai, là pour stream et tout, c'est pas le meilleur moment parce qu'en vrai, bah, j'aurai quelqu'un, mais ça servira à rien quoi. Astra flight on countdown. We have cleared the final clear to launch pole. New T0 is 1612 UTC. Step 80 Tango in AB1 managed power systems. Toggle ground power system authority to true. Ground power system authority true. In AB1 managed polling, toggle do both ground and guidance polling to true. Do both ground and guidance true. GNC, do you require an additional self-test at this time? Yes, please. In VB1, turn on off PDBs. Tango, please toggle GNC self-test to true. GNC. Ok, le compteur a commencé à descendre. GNC self-test started. On va patienter tranquillement. Le temps du décollage. Ce que je ferai, c'est que juste avant le décollage, je ferai un rec. Pour ensuite le upload en vidéo. GNC self-test passed. Copy. FTS, can you confirm that the FTS is still enabled? Copy. Tango in fuel 4 operate. Please toggle full and fast to true. For operate full true. Alright, so as you may have just heard, we have a new T0. The countdown has resumed. Just under 11 minutes to go. The new T0 is 9:12 a.m. Pacific time or 12:12 p.m. Eastern time, 16:12 UTC. The range has cleared that boat in the hazard area, and everything now on track for launch in just under 11 minutes. So we should be now coming up on the go, no-go poll for today's flight. So let's go ahead and listen into the countdown net as the teams work through the final 10 minutes of the count. Currently not in idle. Please set to idle. Setting to idle. Idle. Please set fuel 4 operate to idle. Or sorry, standby on that one. Please make sure pump battery 2, manage pump battery charge is in idle. Donc il vérifie au niveau des batteries si tout est bon. Donc je l'annonce à l'avance une fois la fusée décolle, etc. Tout est bon. Je ferai pas genre tout en entier. Je couperai parce que j'ai mes enfants et de la famille chez moi, donc c'est très compliqué. On va dire que là ils sont dans une pièce avec tout le monde et c'est pas forcément le must. Mais normalement à partir de la semaine prochaine les streams seront plus simples à faire et ça reviendra on va dire un petit peu à la normale. Go.
Tango in 0, machine activator, toggle launch machines to true. Zero machine activator, launch machines to true. Tango, activate launch machine. Launch machine is active. Toggle locks topping to true. Lock stopping, true. This takes us to step 90. This is the poll for tank pressurization and launch. Payload, please confirm there are no concerns for flight and that the payload is ready. Payload ready. Copy. Astra team, after this point, any system issue must be called as a hold on the countdown net. If there are no concerns for flight, call go, otherwise no go. Red lead. Red lead is go. FTS. FTS is go. GNC. GNC is go. Athena. Go. FAO. FAO is go. CDH. CDH is go. Tango. Tango's go. Astra Safety. On est dans le Discord. Ah ok, attends, je me connecte, je suis pas connecté du tout au Discord. Je vais Tango regarder verifies the ça. vehicle still Alors, je vais looks mettre la ready cam, for ce sera launch aside from tank press and final un topping. peu mieux, on va dire. Confirmed. LCCs are met. Vas-y. Attends, je suis mute. Hop, normalement c'est bon. Coucou. Vas-y, attends, je vais juste mettre vos voix au cas où. Alors. Sortie auxiliaire, elle est où? Elle est là. C'est bon. Ouais, comment ça va sinon? Bah ça va et toi? Bah ça va tranquillement. À la base, le live était prévu à 23h, d'un coup on me fait c'est à 18h. Je fais Ah bon. Donc là on est sur un test statique. Bah, je sais pas, on m'a expliqué que c'était un. Enfin, d'après le MP qu'on m'a dit, c'est un décollage. Alors je sais pas. Je vais pas te mentir, j'ai pas eu le temps de regarder du tout. J'ai juste eu le temps de préparer le stream et le lancer pile à l'heure parce que du coup j'étais même pas au courant qu'il y avait un test. Ah, c'est un test. Donc, Je l'ai marqué dans le titre. Ouais, mais Ok. Bon bah ça va sinon? ouais, ça va nickel et vous? Oui. J'ai remis de la journée d'hier. Ouais, ça va, ça va. J'avoue que hier, c'était plus la chaleur qui était dure que la journée. On a vu que t'as changé ta photo. Ouais. On voit Tiffen dessus. Ouais, bah ouais. Là, c'était hier aussi. Ah, ok. Ça marche. Bon, bah espérons que ça se passe bien pour le décollage. Ouais. Bah là, en plus, on va pas se mentir, c'est pas une heure forcément, il y a du monde, tu vois, donc... Ah oui, bon bah c'est pas grave. De toute façon, là, avant le décollage, je vais tu sais, le test, je vais tout rec, comme ça fait une petite vidéo que je upload après, directement. Ouais, ça marche. Donc, on Là, a 5 minutes. l'allumage du moteur, il est prévu à quelle heure? Normalement, dans 5 minutes et 25 secondes. Ok, Donc, on va dire 18h10 en gros. c'est cool. Donc, bon. Espérons qu'il y ait J'espère pas que de ça vol. va. Ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'on les connaît Astra à chaque fois. Ça va. Ouais. Bah là, ouais, ça devrait le faire. Ouais. On va voir. Ok. On espère, parce que si ça rate, c'est mauvais pour eux. Hein. Regardez C'est compliqué. Regardez les petites informations sur James Webb avec le miroir qui a Ouais, été bah, touché. j'ai vu ça, ouais. C'est sur un journal français, je sais plus c'est lequel. Ils en ont parlé justement, j'ai vu l'article. Mais ouais, c'est le miroir principal, du coup, bah. Ça craint. Ouais, ça craint un peu, ouais. Autant d'années pour en arriver là. Pas fou. Ah bah ça, après, on n'y peut rien. Ouais, c'est sûr, mais ça doit faire chier. Même eux, hein, ils doivent être. Ouais, bah ça, c'est sûr. Ah, faut dire encore dans une quinzaine de jours et je reprendrai les directs. Ouais, bah ouais, ouais. On fera ça comme avant. Yes. Et toi, t'en es où avec ta chaîne? Aucune part, j'avoue que ça fait un mois que j'ai rien mis.
parce que déjà j'ai du monde à la maison et que bah même là le stream pour t'expliquer le truc, ils sont tous dans une pièce à côté. J'ai dû mettre le Ouais. compresseur du micro à fond pour pas entendre le bruit autour, donc le micro il est pas, tu vois. C'est complexe. En vrai c'est Ah non, complexe, hein. j'avoue que. Parce que là, tu utilises quoi? Ton Yeti, il est pas cardioïde? Si tu sais le. Non, Tu peux le mettre il en... a 3 micros, le Yeti. Oui, mais le Yeti, là, tu peux le mettre en fonction cardioïde. Donc tu prends Il pas est les bruits déjà. environnement. Bah, il est déjà devant, sauf qu'il arrive quand même à capter ce qu'il y a autour. Et il est tellement D'accord. sensible que le moindre bruit, tu l'entends. Enfin, c'est. Ok, C'est spécial. ça marche. Ça marche, ça marche. Et vous faites Bon, quoi alors, là du décollage coup? dans le coin. Bah tiens, on est avec toi. Il y a Tiffany qui est là. Elle a pas encore dit bonjour. Ouais, je suis là. Coucou, comment ça va? Mais ça va bien. Et toi? Bah, ça va tranquillement. On attend. Il reste 3 minutes. Bon, ça va. Ça va le faire. C'est ça. Bah tiens, Ican, Astra, ils en sont où en bourse là? Ça doit monter là. Bonne question, je vais te dire ça. Normalement, ils devraient être en train de monter. Je pense qu'ils doivent être à Ça 4. chute. Ça chute de ouf. Ils sont à moins. Ils ont perdu 8%. Elle est à Ils ont combien perdu. la valeur? Elle est à 2$. Waouh! Ouais. On a Oh la vache. 2,2 USD. Ça fait même pas 1,90€ pour dire. C'est pire que les soldes d'été, ça. Ah bah tu vois le graphique, Wow. ça fait ça, d'un coup ça fait pouah, ça s'éclate. Ah c'est violent. Hein. Pour te dire, il y a un mois ils étaient, bah, le 6 juin ils étaient à 2,64 et ça s'écroule depuis 6 jours, ça s'écroule. Ah, mais avant le test raté qu'on avait fait tous les trois, ils étaient à 8$, un truc comme ça, je crois. Ouais. 8 ou 6. Ouais, mais à chaque fois c'est pareil avec eux, ça finit toujours. C'est tout le temps comme ça. Qu'ils réussissent ou pas, je sais pas pourquoi leur truc à chaque fois ils s'effondrent. Ma foi. Bah tiens, on devrait être au moment du compte à rebours là. Ouais, là on est à 1 minute 30. J'attends un peu et je lance le rec. Et t'as vu qu'Elon Musk, il a obtenu ce qu'il voulait de Twitter, donc finalement il va peut-être se racheter. Ouais, bah ça y est, Il ouais. voulait les données personnelles des faux comptes. C'est normal. Parce que si on lui dit, par exemple, il y a 300 millions de comptes sur Twitter et que tu en as 150 millions qui sont faux, tu vas pas l'acheter au même prix. Tu vois. Ouais, c'est ça. Tu vas pas acheter des milliards des faux comptes. Mais il est malin. Bah non, il sait ce qu'il fait. Quoi. Oui, il y en a pas mal, t'inquiète pas qu'ils achètent des trucs sans regarder. Ah, hein, à ce compte-là, regarde, s'il l'achète, quoi? Astra, il y a peut-être un hold, le compteur a été enlevé. Ah, standby. Et ils donneront des updates plus tard. Pour le moment, c'est un hold plus tard. Si Musk il achète 44 milliards, en fait, tu te rends compte que la moitié, c'est des faux comptes. Bah, il va l'acheter 22 au lieu de 44. Ah bah ouais. C'est la logique. Bon, bah, du coup, on est sur un hold. Ouais. Bon, bah, on va surveiller ça sur les infos sur Twitter, du coup. Ouais, c'est ça, je vais regarder Twitter, mais c'est pour ça que j'aime pas Astra, parce qu'à chaque fois, c'est toujours pareil. C'est toujours la même rengaine avec eux. Bah là, la bourse. Attendez, je vais te dire la bourse, je l'ai en temps réel. Bon, on est à 2 piles. Pas étonnant. Twitter. Alors. Twitter, tac. On va essayer de regarder un peu ça. C'est Astra Space, je crois. Hein. Ça, c'est ça. Alors. Ouais, non, il y a ouais, en fait. Ouais, non, en fait, ils mettent plus rien sur Twitter, ils mettent que des posts de trucs. Ouais. Bon. Okay. Bon.
Bah écoute, On nous, de toute va... façon, on va te laisser. C'est dommage. Ouais, y a pas de souci. Y a pas de souci. Et puis de toute façon, je te dirai Bon, si bah ça écoute. a fonctionné ou pas. Hein. Ouais, bah on va te souhaiter bon courage et puis on te dit à la prochaine. Ça marche. Bah, à plus du coup. Ouais, bah écoute, bonne soirée. À bientôt tout le monde. Salut. Salut. Alors. Hello Ecam, beaucoup de courage. Hold. Coucou Lewis, comment ça va? Ah bah putain, t'es arrivé, j'avais pas vu le message, désolé, comment ça va? Attends, moi j'ai un problème, mon micro, c'est qu'il compresse un peu trop à mon goût là. Le son est trop compressé. J'aime pas ça. Ça me... Il y a un compresseur d'activer, j'ai l'impression, mais je sais pas d'où. Peut-être sur ma table... Attends. Je suis en train de chercher d'où vient le problème. En fait, c'est dès que... Ouais, je pense que ça vient de ça. Hein. Bon, on va laisser ça comme ça. Dans tous les cas, je pourrais pas faire mieux. J'avoue que là, j'ai fait le live un peu en speed. Parce que c'était pas vraiment prévu que je fasse le live à cette heure. Normalement, c'était plus tard dans la nuit. Enfin, dans la nuit. Dans la journée, plutôt. Bah écoutez, on est en hold. On a une mouche qui est passée devant l'écran. On est en hold et bah j'espère que ça va pas durer trop longtemps parce que c'est pas simple. Là j'avoue que j'ai les petits cheveux etc donc j'aimerais bien qu'Astra pour une fois il fasse quelque chose de carré. Elle est où ma cam? Hop, on va... Voilà. Pour le moment on n'a pas d'infos, je regarde un petit peu Twitter, tous les réseaux sur lesquels ils sont. C'est... Ouais, il n'y a pas grand chose. À part leur lien astra.com pour le stream. Attendez, je vais couper ma cam 2 secondes pour voir le petit bandeau. The countdown has been held. Waiting for your update. Ouais, donc pour le moment, le compteur a été hold, quoi. Enfin, stand-by. Nous attendons des futures mises à jour. Bah ouais, mais le problème, c'est que... Oui, vous attendez des futures mises à jour, les gars, mais... C'est pas fou, ça. C'est-à-dire que là, pour le moment, on a rien, quoi. On a juste, ça décolle pas. Bon, écoutez. On va faire avec, hein. Mais bon. C'est dommage parce qu'à chaque fois qu'il y a un lancement du côté ou un test du côté de chez Astra, on a toujours des problèmes niveau hold, etc. Alors je dis pas, hein, pareil pour Amazon. Amazon, ils ont souvent des problèmes. Mais je trouve ça dommage parce qu'au final, ben... Comment dire? C'est toujours problème sur problème avec eux. Il y a jamais un truc qui se passe bien. Enfin, c'est... Ouais. D'ailleurs, petite info pour les prochains streams qui seront sur la chaîne, il y aura ce que j'ai mis normalement. Si tout se passe bien, attendez, je vais retourner sur la chaîne parce que c'est assez... Hop. Marco Maldini, hop. Ah non, pas le joueur de foot. Marco Maldini. Les prochains streams seront donc ce qui est sûr, c'est que le 28, normalement, SpaceX, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est sûr, je le fais. S'il y a des décollages avant, attendez, je regarde, je vais vous dire si je peux. Mais les prochains, je sais pas. Le test flight, alors le test flight du KSVL, je pense pas. Honnêtement, je vous promets pas, ça m'étonnerait. La Falcon 9 Block 5 le 18 plein après-midi, c'est un samedi. Les week-ends, je suis pas souvent chez moi, je vais pas vous mentir. Donc à voir. Donc ouais.
Et pour le reste, je vous avoue que j'ai pas trop d'idées pour le moment. C'est à voir. Voilà. Je vais pas vous avancer un truc, vous dire c'est bon. Ce sera à voir. We do have an update for you. We are still holding to complete final locks conditioning, and so once that is complete, we will likely get a new T0 time shortly from mission control for you. Yeah, we'll keep the updates coming again as soon as we have them, everyone. Holding at T-minus 31 seconds, expecting a recycle for a new T0 shortly. Also, in the meantime, while we wait for that recycle, we'll go ahead and take some more questions. First off, I'll just start with one off the screen. Know that cruise ship is not violating the range right now. That ship in the background is not within the protected launch corridor. It's beyond where the rocket plane trajectory is, so no worries there. But feel the need to adjust that since it's on screen. But otherwise, we've got some other questions to come in while we wait for this hold to clear. So let's start with this one here. Scribes asks, what kind of material is the vehicle made out of? Amanda? Yeah, so a lot of our first stage structure is made out of aluminum. We try not to have any exotic materials on the vehicle that are difficult to obtain or hard to machine. That really helps to ensure that the vehicle is scaled for manufacturability. Gotcha. Another question from Sergeant Scott is, how tall is the rocket and is it heading to orbit today? So the vehicle is 43 feet in length, so it is able to fit into a standard 45-foot shipping container, which makes it very easy for portability to our various space ports. And our launch attempt today is, countdown will be resuming soon, and so once that happens, our targeted orbit for this mission is to deliver the TROPICS 1 payloads to the 550-kilometer orbit at, again, that 29.75 orbital inclination relative to the equator. Gotcha. Donc, il y a un hold pour le moment pour compléter ce qu'ils appellent, alors je ne connais pas du tout, je ne sais pas ce que c'est, mais donc, le LOX. Yeah, so on the screen here, we can actually see that graphic of the plane launch trajectory. It's pretty much due east out of Cape Canaveral within that kind of safety corridor. And then if we go back to that camera that showed the cruise ship, that's looking south, actually towards Port Canaveral. For those of you that live or have been around the Canaveral area may know what I'm talking about. That is south, whereas the rocket will be flying kind of left out of frame from this view to the east. So again, just reiterating that the cruise ship is not anywhere it's not supposed to be and is not a problem for today's flight. The current hold is to complete final liquid oxygen conditioning on the vehicle. So waiting for a new T0 regarding that as well. But in the meantime, more questions. We do have a funny question here. Musical Wolves, a regular in the chat, who says, are the mysterious 4 towers portable for Astra, since the rocket and ground equipment are portable? I don't think the lightning protection towers are some of the things that Astra ships out, right? Those are not. That is part of the permanent infrastructure at the Space Launch Complex. Gotcha. Always got to ask about the towers, so it's a roll around here.
We do have a quick question here from Dag who asks, when does the launch window close? Today's launch window extends until 2 p.m. Eastern Time or 1800 UTC. So we're still pretty early in the launch window and hoping for a quick recycle at a new T0 here shortly. On va patienter pardon, tranquillement, je suis là. Hein. Et puis on va attendre tranquillement. While we wait for another update on this hold, again, hoping that it'll clear soon, but we're going to go ahead and take a break and wait for another update. We'll provide that as soon as we have it. Bon. Pendant ce temps, je suis là, je vois vos messages, je bosse sur un truc à côté. Parce que je fais des trucs personnels, on va dire. Donc voilà, si vous avez des questions, je peux discuter avec vous. Si vous avez, je sais pas, si vous avez envie de parler d'un sujet, vous pouvez lancer un sujet. Sinon, on va attendre tranquillement que il y ait une possibilité de relaunch. On croise les doigts en tout cas pour. Et on espère que ça va pas durer trop longtemps non plus, parce qu'on connaît Astra, à chaque fois c'est compliqué avec Astra, hein. On va pas se mentir que niveau problème ils sont forts.
Okay, so as you can see, we're still holding here. We're waiting for this hold to be resolved, but Amanda, I do believe we have an update regarding the weather for today's attempt. Yeah, so we have recently heard from the range that we are good for another 20 minutes. After then, the weather will become too difficult for us to be able to likely proceed with today's launch. So yeah, so we'll keep an eye on that, but it looks like we've got at least another 20 minutes to go. So hopefully if this recycle can occur a little bit quickly, we should still have another chance to launch today. So again, keeping an eye on that, and we'll provide more updates as we have them, as they continue to work this LOX conditioning issue. In the meantime, I think the audio cut out earlier, so I want to ask this question again. Earlier we had that hold at T-minus 15 minutes. Do you want to talk a little bit about why that was the hold point? Right, yeah, so the T-minus 15 mark is when we enter our terminal count, and that is a really important milestone. That's when we can start to transfer the control over to the vehicle. It's also where we would likely revert back to in case of a recycle. And another key milestone is at approximately 10 minutes from liftoff, where we perform the go pull for launch and tank pressurization. And then at 6 minutes is when the range provides the authorization to launch. Gotcha. So while we're waiting for this hold, if you are just joining us, this is the live coverage of the TROPICS 1 mission on Astra's LV0010 vehicle. Amanda, do you want to just give a brief overview for the new people that may just be tuning in about what today's mission is all about? Right. Yeah, so this mission marks, again, our second mission with NASA, and we are launching, it's the first of 3 launches to deliver the NASA TROPICS satellites to low Earth orbit. And so the objective for today is to deliver the 2 identical CubeSats to an orbit of 550 kilometers at a 29.75 degree inclination. These payloads are about 3U in size, so they are fairly small, and the payloads are used to monitor the weather of incoming storms. And so the imagery will actually penetrate into a storm cloud layer and be able to provide precipitation, temperature, and humidity data measurements for scientists and meteorologists to help understand how storms form, grow, and intensify throughout their life cycle. And then we do have a great Bon, je suis de retour. Si 19h il n'y a rien, je serais désolé, je vais devoir couper car je dois donner à manger à mes enfants, etc. J'ai le bain des petits à prendre. Donc écoutez, je suis là jusqu'à 19h. 19h, s'il n'y a toujours rien, je suis désolé, je vais devoir couper. Car j'ai mon père qui est chez moi, il vient de Marseille, etc. Donc je vous avoue que j'ai envie de profiter quand même. Il repart dans quelques jours. Ça fait 3 ans que je ne l'ai pas eu. J'ai mes enfants à m'occuper. 19, s'il n'y a pas d'avancement, je couperai le flux, je vous uploaderai dans la soirée le décollage, voire enfin le test, si tout s'est bien passé, mais voilà, j'avoue que sans mentir, il n'y a pas d'avancement. Ils donnent des infos, mais bon, à part ça, ça avance pas quoi. That partnership at Astra.com and also our video recording from our Space Tech Day. So we're very excited about this partnership as it would expand our capacity to reach key inclinations. Gotcha. And speaking of other locations regarding Astra, where was this rocket built? This rocket was built right here at our headquarter factory in Alameda, California. And shipped via road all the way to Florida, right? Yep, this one rolled via truck. I believe we actually have a video of that arrival, if we can show that. This is the video of the rocket being shipped out to Florida for today's launch. So again, that's how the rocket got here, and of course there was a static fire test prior to the launch attempt, and today's launch attempt is currently in a hold. We're waiting for another update on this LOX conditioning issue. Once that hold clears, there'll be a recycle point and a new T0. So once we get a little bit more information and an update on that, we'll go ahead and come back, but let's go ahead and take a break, and we will come back to you with more information as soon as we have it. Again, stick with us.
Alright, so we are still in a hold here at T-minus 31 seconds, expecting a recycle and a new T0, hopefully before too long. The window does last all the way till 2 o'clock p.m. Eastern Time, 1800 UTC, and we're keeping an eye on the weather with regards to that as well, but still holding for an update, hoping for another recycle still. Excuse me. But in the meantime, we do have some more questions coming in. So first off, Amanda, how much thrust does Rocket 3 have, and what's the thrust-weight ratio with that? Yes, so the overall thrust of the first stage vehicle is 32,500 pounds. So there are 5 first stage engines on our engine bay, and each one of those deliver about 6,500 pounds of thrust individually, and there's 740 pounds on the upper stage. Gotcha. And that thrust, again, we talked about earlier about the fuel combination of RPX kerosene and liquid oxygen. Martin is asking, is the rocket propellant, the kerosene component, not cooled? Because you can see only the liquid oxygen tank is frosty there. Yep, no, the kerosene is not cooled. That is at atmospheric conditions. Gotcha. Another question here. What is the payload capacity of Rocket 3? Yeah, so Rocket 3 is able to deliver anywhere from 25 to 150 kilograms of payload up to a 500 kilometer sun synchronous orbit. Gotcha. And again, the rocket for today's launch still in a hold. We're going to provide another update as soon as we have it, but the teams are hoping to recycle. So keep those questions coming in the meantime. Go ahead and tag us at NASA Spaceflight in chat. We're going to keep looking for some more questions while we wait for another update as well, and we'll come back as soon as we have it.
Alright, so we're still waiting for an update on today's countdown. Again, we'll provide that update as soon as we have it. In the meantime, let's go ahead and take a look at this overview video about the NASA TROPICS mission in partnership with Astra. A Pew Research poll showed that of 9 different categories that NASA should focus on, number 1 on the list is to observe the Earth's climate. The TROPICS mission is a mission that Americans really care about because it is directly observing our climate. TROPICS has a very specific need for their orbital configuration. We need to go to a 30-degree inclined orbit, and no one else really wants to go there. The rideshares are all going to sun-synchronous orbits or mid-inclinations, so it's very well targeted to a smaller vehicle with a very targeted insertion where they can get us exactly where we want to go, and Astra is perfect for that. And so being able to launch 3 different times for $8 million is unprecedented. Because of our unique ability to get to 3 different orbital planes in a very short period of time at a low cost. Why I'm excited about TROPICS is coming out of NASA, having the opportunity to fly satellites for the organization I used to work for is personally gratifying for me. It's also a really important mission because we can detect tropical storms, we can help people evacuate, we can save lives, and it's a mission that's really well designed for Astra's capability, being able to put multiple rockets up into multiple planes rapidly. And we have the honor of being the final and most important piece at this moment in time of their mission, which is get that hardware in space, exactly where it needs to go. We see that there are increasingly smaller satellites that are smarter, that are doing cool things in orbit, but they need to go to particular destinations at particular times. The real end game here is improving our ability to forecast tropical cyclones. What we're trying to do is make measurements in the microwave wavelength region, and those have the advantage of being able to penetrate the cloud tops and see the storm thermodynamics underneath the clouds. We're going to get something we've never had before in the history of weather satellites, which is revisit rates of better than 1 hour. For the team itself, this will be a massive culmination of the last 3 years of work of developing this launch system to be able to do these things that we set out to do from the very beginning. From Astra's perspective, it's really important because we believe in space at scale, and to do that you need to have much more frequent launches and access to space. And so this has been an opportunity for us to really understand how can we further compress the turnaround time between launches, both in terms of building the rockets and in conducting the launches. What this milestone means for us is delivering a really important mission for our customer, but also demonstrating a capability that others can leverage in the future. And so the opportunity to be a part of something like TROPICS, where you get to make a difference and make a really large impact in the lives of people and help humanity as a whole, does mean a lot to me, and it really excites me as well going into this mission, knowing that we can help do something to make the world a better, safer place for people. Alright everyone, again, we're still waiting for an update on today's countdown. The window does last again until 2 o'clock p.m. Eastern Time, or 1800 UTC, so we'll provide an update as soon as we have it. There is still time left in the window, and the teams are continuing to work to resolve this hold, so stand by for an update as soon as we have it.